Приветствую всех посетителей игрового чулана Гика, с вами Горбац, и мы возвращаемся в игру под названием Детектив Галло. Итак, друзья, мы находимся в особняке Филохлора, мы по-прежнему не можем воспользоваться керамическим сундуком, но на самом деле я просто подзабыл одну вещь, которую не выполнил, и которую мне пришлось вспоминать действительно очень долго. Но наконец-то я вспомнил, что же мы не сделали на этой локации, прежде чем нам следовало идти к Филохлора. А именно, мы с вами не пообщались с искусственным интеллектом. Мы с вами взаимодействовали вот с этой камерой, а вот с этой камерой мы нормально не общались. Да, мы применяли молоток на эту дверьку, но надо не молоток применить, а просто поговорить. Good evening. May I help you? This is a pre-recorded message. Запиши вот что, я хочу внутрь. Record this. I want to get in. I'm sorry. The dump owner gave specific instructions. And what are they? Access denied to everyone. Only empty objects permitted to be thrown away. And how do I throw them away if I can't enter? Load them on the specified platform. Мне плевать на правила этой свалки, мне нужно внутрь. I don't care about the rules of this dump. I want to get in. And I don't care about your aspirations. What if I start provoking you? Would I get something in return? You can try. Если не дашь мне войти, последнее, что ты увидишь, будет это лицо. You don't let me enter. The last thing you'll see will be this face. That's more of a good omen than a threat. Нормально она так его протроллила. Открой дверь, ржавый циклоп. Open the door, rusty cyclops. Repeat your request. Insult not included in the database. Блин, вот когда тебя даже искусственный интеллект просто вытролливает по полной программе, блин. За словом в карман искусственный интеллект вообще не лезет. Я знаю хорошего скобенщика, который тебя на железке разберет. I know a good ironmonger that could tear you to pieces. I'd love an early retirement. Ладно, хватит ругаться. Enough with the insults. У той платформы есть какие-нибудь ограничения по весу? Are there any number or weight limitations for the items loaded on the platform? Number limitations, yes. Just one at a time. Weight limitations, no. Я только что понял нечто действительно важное. Доброго I дня. just had an epiphany. Have a nice day. И вот теперь, друзья, мы уже четко понимаем, что нам нужен сундук. Ну, как говорится, скрипта душит. Честное слово. Четко знаешь, что надо делать. Но из-за того, что мы с искусственным интеллектом просто-напросто не пообщались, мы даже сундук забрать не можем. Хотя прекрасно Детектив понимаем, Галло. что именно он нам нужен. Даже сам детектив Галло говорил, что мне нужно что-то, куда я могу поместиться. Желательно, чтобы это было еще и чистым. Ну а теперь мы просто подходим к керамическому сундуку вновь. Can I borrow your chest? That chest is a precious family heirloom. So, you will never get rid of it? Of course not, unless I am absolutely forced to do it. Forced? By someone? Or by something. Oh, and by what? Don't even get me started, detective. Okay, I'll ask those who know more than you. Причем самое забавное, что мы можем узнать это при нем. Позвонить доносчику. You again? Кто же еще наполнит своим присутствием твою пустую и одинокую Who жизнь? else would fill your empty and lonely life? We informants are meant for loneliness. It's a necessary condition for giving quality tips. Does it bother you that your voice has condemned you to this job? A little. Мне нужно заставить Филохлора избавиться от сундука. I have to convince Phil Chloro to get rid of his chest. Simple. You just need to make it dangerous to his plants. Brilliant. But how do I do this? Equally simple. You sprinkle the chest with ceramic-eating woodworms, and there you go. And
where do I find these? Ceramic eating woodworms. You don't find them. You have to lure them. You can lure them with the woodworm woo. It doesn't sound simple. It is not. It's a special substance that you can't find on the market because it's a patent of mine. Now you're also a part-time chemist? Don't change the subject. To create your woodworm woo, you just have to mix some fresh paint with a sewer maggot. You owe me a favor. A bunch of Bill Chloral's super rare seeds. I'll take them as compensation. All we needed was an informant with a green thumb. Ну и теперь нам нужно кое-что оформить. А именно, окунуть червячка в канализацию. И я даже знаю, кто нам поможет в этом деле. Так, I have pretty видимо, much exhausted every topic. Goodbye. It was all your... видимо, надо ему прям червячка дать. Да не вопрос, мужик. Прям червячка дадим. Hey, what are you trying to do? Can you dip a maggot into the stinky water you work in for me? I said some sarcasm, but maybe I'm wrong. Give it to me. Here, now it reeks of sewer. Are you happy? You don't know how much. Так, ну а теперь мы Good. окунаем Now I его have в my краску. woodworm woo. Возвращаемся обратно на Рододендрон Роуд. I can't. Скипнем все вот эти повторяющиеся реплики, чтобы немножечко, как говорится, ускориться. И теперь давайте выльем всю эту жидкость прямо на керамический сундук. My chest has become a receptacle of ceramic-eating woodworms. You can't keep it here anymore. No, definitely no. You'd spread woodworms everywhere. Yes, definitely yes. Your plants wouldn't have a chance. No, definitely no. I volunteer to throw it into the dump. For free, obviously. Thanks. You're a true professional. Rule number 41 of Gallo. There's no limit to the capacity of a standard pocket. И где же ты такие карманы научился получать? Неужто тебе Гермиона с этим помогла, а? А то у нее тоже была сумочка волшебная. Шо только туда не влазило. Ну и вот теперь мы берем сундучеллу. First, I have to empty the chest. И ставим его сюда. Но для начала вываливаем. I just kept a bunch of seeds. My informant. Часть семян оставили. Now nothing can stop me. Ну и цирковой номер поехал. Сундук улетел на свалку, а детектив Галло в водонапорную башню. I was aiming for the dump, and now I'm in the aqueduct tower. But I'm not discouraged. I just have to find a way to get out of here without going back through the window. I need to access the cistern, especially since the alternative is quite a long fall.
Дырявые трубы показывают тут там. Блин, обстановка, конечно, здесь вообще лютая. Предметы весьма такой своеобразной формы. Ну, прям в который раз единственная аналогия, которую я могу провести вот с этим, это червячки. Там тоже предметы на локации были весьма причудливой формы. Не той, которой они должны были быть. Тут у нас кирпичи. Я предлагаю сразу сделать задел на будущее. I don't know why I should start breaking the wall. Но The idea is не хочет. Не хочет детектив Галло сразу делать задел на будущее. Опять, как говорится, скрипта душит. Ну да ладно. picking up an essence. Взять When I запах. find out what it is, I'll try to understand what it's for. А вот и бывший водитель такси. Look who's back. That voice sounds familiar to me. Я тот, кто мог тогда спокойно тебя пристрелить, но отпустил. I'm the one who could have taken you down, let you go. Oh, yes, I remember. You're the mob guy who was smuggling anchovies. That's why I can smell fish. If you go on like this, somebody else will start to stink. Детектив Галло, помнишь это имя? Detective Галло, do you remember the name? Of course. How could I forget you? Maybe because you're a good-for-nothing who doesn't know what to do with his life. Actually, I found something. By continuing to do nothing, I'm doing something. I'm meditating. I meant something useful. From up here, reality can be seen from a different perspective. Of course, with the eyes wide open. Rule number 178 of Gallo. There's no limit to how many absurd points of view you can have. Reality will always be the same. Trivial and obvious. Ты забрался сюда для обдумывания своих новых преступных планов? Are you here to plan your next criminal acts? Now I'm a decent guy. I reached the green nirvana. Зеленая нирвана — это оккультный салон красоты? Is the Green Nirvana a new age beauty salon? No, it's a macrobiotic pizza place linked to the city mob. And on Monday, the food is very good. Why only on Monday? It's the only day it's open. Between the illegal anchovy smuggling, competitor assaults, the money laundering, and police raids. You say you're decent, and yet There's no evidence I'm still in touch with the underworld. I spend most of my time up here doing a lot of things, including digesting Monday's dinner. Расскажи мне больше об этой зеленой нирване. tell me more about this Green Nirvana. Since I moved my residence to the Aqueduct Tower, I've learned to love nature, even more than I did before. Да ты стал еще более отбитым. Ты случаем не повредил голову при приземлении? You're more of a knucklehead than you were before. Did you bump your head very hard? I'd bump it 100 times if it was necessary to reach an epiphany. Things we do for epiphanies. I perceive a strange irony. Как ты тут оказался? Тебя привела сюда любовь к природе? How did you end up here? For the love of nature? My taxi's ejector seat projected me into the sky, And you landed here, not before passing through the stratosphere. and bumping into some satellites. Then I reached the hyper-uranium, But in the end, you fell back down, didn't you? right on this spot. You surely hit your head. Very hard. If you say so, try me. Не поможешь спуститься с Can башни? you help me climb down from this tower? I'd prefer a please, but I do appreciate the change of tone. Also, because I'm the only one who knows how to get off of here. Wouldn't you tell me for anything in the world? Show me you're in perfect harmony with my life philosophy. That's all I needed. Какая высота у этой How башни? high is this tower? 22 meters. How did you... I subtracted the number of meters I fell from the meters I climbed. Elementary. Извини, меня начинает мутить. Sorry, Пойду. I'm getting vertigo. I have to go. Так, и вот тут для того, чтобы он нам помог, нам придется отдать горстку семян этого джентльмену. Theoretically, I promised to give them to my informant. What are you talking about? Here's the seeds you wanted to steal. They're all yours. Thanks, Detective. You've done your good deed for the day. An original way to say that I financed crime.
So, how do you get down from here? You need a crowbar to pry the hatch open. And probably a lift. We're stuck on the aqueduct tower. Where can I find... You can make one very simply. Take this iron bar and find the proper support to turn it into a crowbar. Now I should thank you. Or you can do it later. Отлично. Спускаемся вниз. И вот теперь, я думаю, можно будет и кирпичик поломать. Но для начала давайте откроем шкаф инструментов. Да, тут у нас скелет в шкафу. I'll take it. Мы возьмем блендер с Although I'm коркой not actually someone who cooks. и мягкую игрушку. I have one too, in my personal wardrobe. Ну, а теперь мы возьмем молоточек и уже долбанем по этому кирпичу. I created some space around the brick. Now it's protruding a bit. Его ведь еще найти в этой стенке надо. И мало того, что найти в этой стенке, тут еще и вторая сложность. И она заключается в том, что здесь надо применить квестовый предмет 2 раза подряд в одно место. Мало где это встречается. Мало где. Okay, I pulled the brick out of the wall. I can't stand items on the floor. Кирпичик подбираем, пригодится позднее. Good, it's well secured. Отлично. Продолжаем использовать молоток. Долбанем по железному пруту. There we go. A crowbar ready for use. Such a shame that I had to break the hammer to make it. Rule number 209 of Gallo. When you have a master key, the world is an open door. Отлично. Ну и теперь мы можем применить монтировочку на люк. Opened. I can sense a familiar smell, particularly pungent. Well, brothers, an important step has been taken. What the hell? We have contaminated the waters of this aqueduct, and the slaughter of the plants has started. And very soon, all mankind will be on its last legs. We'll proceed with our conquest of the earth when humankind has been completely extinguished. So, the culprit is the leader of an alien community. Nobody will ever suspect we're here. Crazy to boot. Thorn, we have to stop this terrible conspiracy. We need a volunteer to go into the dump. He will have to take the toxic substances in there and spread the contamination of the water. The plants will be the first to die. Better that you're not seen by these barbarians. Psst. What do you want? I need to speak with the Brotherhood leader. If you want to volunteer, you have to take off that ridiculous terrestrial mask you're wearing, or the Brotherhood leader would pulverize you instantly. Is that so? Nobody speaks unless he decides. Nobody thinks unless he suggests. Nobody acts unless he agrees. I don't even know him yet, and I'm already fed up. Да, голос как у Фила Хлора. Но неважно. Разработчики были, как говорится, ограничены в бюджете, чтобы каждому уникальный голос давать. Итак, значит, зачем мне нужно снимать маску землянина? Why should I take off my terrestrial mask? If you want to volunteer, you have to show your real face to the Brotherhood leader. It's an act of sincerity. But I can talk to you like this? If you like, but I don't understand why your mask has that chicken expression. It's a rooster. I meant dopey. They weren't selling anything better on the interplanetary secondhand market. But they closed that 3,000 eons ago. It's a long story. Как выглядит настоящее лицо брата? What does the real face of a brother look like? Large head and big eyes. And a retractable tongue. Sorry for the obvious question. Do you need anything else?
Пойду по галактике полетаю, вы тут не скучайте без меня. I'm going for a ride through the galaxy. Don't go too far. The Brotherhood is watching you. Как говорится, трешак только набирает обороты. Но, ребят, не все так однозначно. Как говорится, досмотрите до нужного момента. Вот мы, наконец, выбрались из водонапорной башни, и теперь мы можем спокойно туда ходить, потому что двери теперь разблокированы. Посмотрим, что у нас в журнале. Итак, мне нужно остановить инопланетный захват Земли, переодеться в пришельца и заставить их улететь. Ну, погнали! Давайте для начала к оптовику сходим, потому что там есть интересная вещь, которую у него можно получить. Дашь мне маску пришельца в обмен на стакан дириданга? Would you give me an alien mask in exchange for a glass of Diridango? Not a chance. But I don't drink spirits anymore. I just got sober. perfect timing. Wouldn't you go against this rule even to drink a shot of Diridango? If it was non-alcoholic, yes. You would need to get a de-alcoholizer, the only substance that can turn all spirits into soft drinks. Go to the knife and the cleaver. How will I recognize the de-alcoholizer? If it's really pure, it's blue, and the quantity must be enough to fill a pitcher. Что-то я не наблюдаю тут мягкую голову с языком. I don't see that plush head with the retractable tongue anymore. One of my best pieces. That two-bit little punk bought it. He's not in Bloodletting Square anymore. He moved to Rhododendron Road to start up his own business. Ладно, покедово. Say hello to your cactus. Теперь давайте вот с этим джентльменом пообщаемся. I see you're interested in that baseball bat. You're very observant. I also see you're very rich. You have great intuition. Fine observation. If you're looking for your wife, she already left. I don't need another parasite. I already have my lawyers. Ну да, судя по всему, это просто жирнющая отсылка на гангстера Галло, который любил орудовать битой. И похоже, что и внешний вид этого джентльмена тоже чем-то напоминает внешность гангстера Галло. Оставим их наедине, как говорится, джентльмены и биты, у них там полюбовная практически ситуация, а сами отправимся на Рододендрон Роуд, где нас ждет мелкий грубиян. Ну, посмотрим, что он нам предоставит. Hello. Are you looking for a house? Because I happen to sell every kind of real estate. I happen to be here for another reason. I'm also interested in buying. I buy to sell to the highest bidder. Which is not me. I'm here for another reason. And what is that? Мне нужно поговорить с тем, кто скрывается за этой смехотворной маской. I intend to talk with whoever's hiding under that ridiculous mask. You're already doing that. I only see a toddler who's trying to be an adult, with poor results. Am I not credible enough? You're not corrupted enough, mate. To stay here, you need municipal permissions. To sell, you need political connections. And to buy, you need to find someone you can trust. I just thought that a legitimate job. Could erase all your previous crimes? Rule number 265 of Gallo. You can't clean up if you were born dirty. Как ты нашел эту работу? How did you find this job? I looked into the competitors, and I chose a product with which the others can compete with me. You can live any place. That's my motto. Look at me. Why? You live here? My house is my job. My job is my house. So I can better concentrate and be more productive. You really believe in what you do. Yes, after I recovered from the terrible depression I'd fallen into. It's not easy to storm a bank with a plastic gun and a second-hand pirate patch.
Слушай, мне нужен этот рептилий язык. Listen, I need that retractable tongue. That's not for sale. I'll buy that together with the mansion on the hill. I can't sell them together. Then I'll rent it. I'll take that damn tongue to rent. Rent? You seem very interested in real estate deals. С меня хватит этих заумных вопросов. I'm sick of these trick questions. So, you're not interested in doing business with me? Скажу прямо, мне нужен рептилий язык. I need a retractable tongue, to be precise. This changes everything. What do you need the tongue for? I need to infiltrate an alien community to defeat them. Dude, I didn't think you were such a desperate case. So you'll give me the tongue? Try again, Gallo. Я хочу научиться твоей рекламной технике. I'm interested in learning your advertising technique. Really? Really. Расскажи мне о своей рекламной технике. Tell me about your advertising technique. Do you want to learn the art of advertising? Only with a good commercial can you pass off a flophouse for a 19th century mansion. Ну тут, по идее, нам интересна только третья реплика, ну давайте каждую прожмем. Can I borrow the chubby head, tongue included? You're really stubborn and not interested in my explanation. All right. Okay. Что ты делаешь, чтобы убедить клиентов в покупке? What do you do to convince the customers? I hypnotize my clients by looking them straight in the eye, as I'm doing with you right now. And why do you need the tongue for? It's the essential part. The tongue distracts the client. I convince the client. My psychology. Могу я тоже попробовать продать дом? Can I try to sell houses too? Are you experienced in the field? No. Everyone has the right to prove themselves. Great answer! You're hired! Now the second step consists of finding a motto. Only with the best phrasing will your advertising campaign become really effective. What slogan would you suggest? Дом, милый дом, банально. Из двух зол выбирайте меньше. Не подходит для рекламы. В гостях хорошо, а дома лучше. East or west, home is best. Needs improvement, but to reflect, I need the right inspiration. Thorn, did you help this loony find an idea? Go to the disco club. My mother will give you a few tips about it. Your mother is the bartender of the disco club? Now, yes. She used to serve alcoholics door to door. Ну что ж. В диско-клуб, говоришь? Значит, пойдем в диско-клуб. Me too. На всякий случай, как говорится, перепроверили и топаем дальше. Ну и теперь нам должна открыться новая локация. Диско-клуб. Hello, Detective Галло. You stormed away ranting and insulting everybody after drinking one of my best cocktails without paying. You got some nerve coming back here. If it were only for me and Thorn, we would have never set foot in this rat hole. But a matter higher than myself forced me to come back. Higher? He said higher. A delicate matter forces me to ignore my pride and this crappy clientele. I can kick you out of here whenever I want. Let's be more friendly. I came for you. Stick to formalities. When will you balance your account? Can you still give me credit? Dear customer, welcome to the Knife and the Cleaver. The only disco club in the area That's better now. Итак, почему вывеска клуба так отличается от его интерьера? Why is the outside of the club so different from the inside? Will you be satisfied with a diplomatic answer, or do you need a specific request to shut that Never mind. Так, я хочу коктейль, пока не будем прожимать.
лучше спросим вот эту вот реплику. Ты знаешь риэлтора с Rhododendron Road? You know the real estate agent on Rhododendron Road? Yes, but I've been avoiding him. He's still your son. He ran away from home as soon as he could get down off his booster seat. He joined the worst gangs in the neighborhood before realizing that life was harder than the next day's baby food. Lazy philosophy. No, cheap baby food. First he wanted to be a pirate, and now he's got it into his head that he can monopolize the real estate deals in the city. So young and yet so... I suppose. Что является источником вдохновения для твоего сына? How can your son find the right inspiration? Sweets. In particular, a year's supply of sweets would inspire him. It already happened some time ago. After he devoured my cake and pastry supply, he decided to become a bad guy. A brilliant idea. Sugar can have strange effects on people. Так, мне пора. Или количество видимого алкоголя в этом клубе убьет меня. I have to go, or the amount of alcohol in this disco club will kill me. Streets kill more than alcohol. Not the alcohol sold in this disco club. Even if you don't love that type of show, it kind of grows on They you. remind me of someone. Wow! Так, пока что мы не можем никак с этим воспользоваться. To play, I have to throw something, but I prefer moving targets. Wow! Why not? Искусственная роза. Вот это точно предмет, который нам нужен. Также я бы хотел телевизор Seems like проверить. it's not receiving a signal. I thought it was over, and yet Sorry. What do you want, shorty? Пообщаемся с неписями, чисто чтобы, как говорится, в антураж войти, но сразу предупреждаю, эти мужички, они те еще тролли. I suggest you stop being so cocky. Am I beneath you? What a pity! What are you talking about? None of your business. nothing you could understand. Soap operas, right? No, I can't understand. Listen, I have more intelligence in my pinky than... Hey, see this? My pinky is bigger than him. It's true. Можешь починить телевизор? Can you fix the TV? Why are you asking me? Because I want to see a TV program. Go fix it yourself, then. If you can reach it. Да, шуточки про рост, как обычно. Они нас с этой шуточкой даже встречали в этом заведении. Are you really as strong as you seem to be? Can't you tell? This arm is twice your size. I see, yes. But sometimes looks can be deceiving. Not for you. Give me a demonstration of your strength then. I could throw you against the wall, but since you'd be squashed, you'd never know. Okay. Could you hit that chandelier over there? Of course. I've been national champion of cleaver throwing. Good. Impress me. I need something heavy and appropriately balanced. Так. Ты уже достаточно давно I've had посмеялся. enough of you making fun of me. Yes, go hide in the rat hole. It's exactly your size. Так, ну что ж, передаем ему кирпич. When I have a reason to hit something in this disco club, then I'll ask him. Can I give you a reason? Но, видимо, пока в этом нет необходимости. Sorry. Ну, попробуем. What do you want? Еще разочек. Can you hit the chandelier? I need something. I've had... Yeah. It's it. Еще раз Can I кирпич have a передаем. Can I... Не, скрипта душит, друзья. Скрипта душит. Так. Теперь давайте с конфеткой пообщаемся. The last thing I want is to talk with rude and impertinent people. I don't know who you mean. In front of you, there's only an irresistible detective. Save this soap opera language for your cactus. Oh, yes. Thorn is here, too. You know where you can stick your stupid male friend? Actually, she's a female cactus. In your pocket! Ну ж, давай помиримся, мы же добрые Come друзья. on, make peace. As good friends. Peace? Yes, that's right. As good friends?
I hate to repeat myself, but yes, as good friends. Gallo, you're really a piece of work at deceiving the feelings of others. You're only a dirty abuser so preoccupied with feeding your ego that you completely forget the world surrounding you. Are you saying that I'm an opportunist? You're a cynical opportunist. Yes, actually that's me. So, can we make up? Go away, or I can't account for my actions anymore. А на самом деле, друзья, все гораздо проще. Она ревнует. Она опасается того, что мы втюримся в барменшу. И у нее вот такая вот защитная реакция. Поэтому нам надо, так сказать, доказать, что мы действительно хотим с ней быть. А иначе разойдемся по разные стороны. И вот здесь кроется такой парадокс нашего детектива. Несмотря на то, что он не хочет, чтобы конфетка как-то ему мешала, как-то навязывалась. В принципе, он устал от ее внимания. Тем не менее, он, все равно другую девушку рядом с собой не видит. Deep down, but really deep down, I'm in love with you. It takes courage to lie in such a blatant manner. I don't know what makes you think the opposite. Listen, Gallo, has that woman enchanted you? Which woman? Just because she sells trendy drinks and runs a club for perverts doesn't mean she's sexier than me. Are you talking about the bartender of the knife and the cleaver? You may be good at getting perps to blow the whistle, but you're a disaster at telling lies. Candy, I promise you that... Don't call me Candy. Listen to me, honey. Let alone honey. Don't call me at all. Were you upset by some of my little taunts? No. Not even that time when I compared you to a walking dump I saw in my worst nightmare? No. Not even when I convinced the road maintenance worker to pour wet cement on your candy counter? No. Not even on Valentine's Day when I gave you some real coal disguised as dark chocolate? No, I wasn't offended that time either. So, what happened between us? I hate you like I've never hated anyone in my whole life. Мне нужен годовой запас I сладостей. need a year's worth of sweets. These daring romantic metaphors won't work on me. You don't get it. I want to buy some sweets, and then I'll disappear from your sight. I'm not falling for this. I'm finally free of your indecent proposals. Are you a seller of candies or not? To you, I'm nothing. Go away. If I don't win her trust again, I can forget that supply of sweets. Ну что ж. Давай покончим с Let's недомолвками. cut this charade. You fired your last bullet, Gallo. You don't have a chance with me anymore. Вот. И таким вот образом она надеется, что нас, как говорится, совесть загложет, и мы все равно к ней прибежим. Но Галло прибежит. Не потому, что это требуется по работе, не в принципе, потому что он I can see that the passion for golf has spread a lot in my конфетку absence. все равно уважает. О как, у нас тут кактус под прикрытием изменился. Как мне помириться с ревнивой женщиной? How can I reclaim the heart of a jealous woman? You don't get something for nothing in this world. I already work with an informant. Now it's you too? I want the golf club. After your shot, I got excited. See? I already prepared all the holes. Can't I convince you some other way? Yes? If only I could spend one romantic night with your sweet little cactus. I'll go get the golf club. Work beckons. Отлично. Теперь, когда мы пообщались с кактусом, мы можем вернуться обратно в наш офис и взять еще одну клюшку. Так. Посмотрим, будет ли она нас взглядом провожать или заигнорит. Игнорит. I locked it. I'm always a man of my word. To myself. Unfortunately, I haven't got the key with me. Да, действительно, в офис мы попасть пока не можем, но это вопрос решаемый, потому что у нас есть ломик.
Не все. Ключик уже с нами. Вот куда его занесло. Аккурат под нашу решеточку. Клюшку для гольфа забираем. This case is seriously jeopardizing my collection. Теперь мы можем вернуться к кактусу. Найс. Получите, распишитесь. It's all yours. And now help me reclaim the heart of a jealous woman. You need to give her a rose. Any rose? It must be a romantic rose, scented and heartbreaking. It seems that you are a cactus of the world, despite your sedentary life. А лучше даже не розу, а букет, если уж на то пошло. А лучше еще не косячить так, а еще лучше не косячить и букет подарить. При этом. Уважайте женщин, которые идут с вами по жизни рука об руку. I wasn't the only one who thought this thing looked like a UFO. Отлично, поднимаемся на верхотуру. Так, и теперь нам надо сделать несколько вещей сразу. I don't speak its language. Strange. I thought you two were a... Enough. When I find out what it is, I'll try to understand what it's for. Так, ну для начала в любом случае мы берем искусственную розу. Now the rose smells like a rose. Such a poet. Так, ну вот интересно, сможем ли мы сейчас веревкой воспользоваться? Even if I tied it to this thing, the rope wouldn't be long enough to let me climb down. I have to find another way to climb down without crashing. Видимо, пока рановато. Ну ничего страшного, разберемся, как говорится. Но эту манипуляцию нам надо будет еще провести в дальнейшем. Потому что вот эта птица, она как раз свила гнездо на телевизионной антенне. Именно поэтому сигнал не поступает, а нам нужно разблокировать телевидение. Так, давайте теперь возьмем розу, макнем ее в рыдающий фонтан. Now, the scented rose is really romantic. Так, и теперь эту розу мы должны отдать конфетке. Романтичный детектив. Получено достижение. This is the most beautiful surprise I've ever received. Oh, Gallo, I didn't think you were capable of such a delicate and selfless act. Neither did I. Хотя, конечно, искусственные цветы девушке дарить, это... Ай-яй-яй, нельзя таким быть, Галло. Но... Игра построена на циничности, тут уж ничего не сделаешь. Ладно, давайте попробуем коктейльчик заказать. Хотя вот тут почему телевизор не работает? It's been a while since it's picked up any signal. It could be a problem with the TV, but maybe the fault is with the transmitter. Where's the transmitter? On the highest point in the city. If my TV started working again, I wouldn't do anything besides watch it all the time. There's a specific program that... All the soap operas. From the ducks also cry to the beaks of happiness. But I like watching a webtard too. Although I think it's inferior to Love Feathers. But nothing can make my heart beat like heartbreaking rooster tails. I remember our sleepless nights, watching Thorns in the Heart. Так, отлично.
I have to drink. Not the alcohol, so Давайте тогда покинем это место. Раз теперь мы четко знаем, где должно находиться телевизионное оборудование, можно вновь вернуться на эту башенку. Don't you dare! Calm down, dude. I'm just fixing the transmitter. What matters is that you don't touch the nest. Именно поэтому мы сейчас должны спуститься вниз и дернуть за веревочку. The wind picked up. А этот ничего и не заметил. А вот если бы мы Already done. решили прям там воспользоваться веревкой, то получилось бы атата от контрабандиста. Он, как говорится, хоть и контрабандист, но люто топит за природу и не позволяет обижать птичек. Так, теперь мы можем вернуться в эту локацию. Телевизор работает. Странно, конечно, что вот эти двое не смотрят. Ну да ладно. И вот теперь уже нам надо будет сыграть в небольшую мини-игру. Не обещаю, что пройду с первого раза, но постараюсь. Я хочу коктейль. Dry, fruity, virgin. It's clear that you don't go clubbing, Gallo. So, this cocktail? I'll try, but I'm not sure it'll be completely virgin. Так. You wouldn't believe it. I can't switch the drinks. She'd notice me. You won't believe this, but I could see the end coming from the beginning. Of Here they are. Choose whichever you want. Понял. I'd like a cocktail. Virgin. I'll try. Так, значит, первое, что мы делаем. Go. Так. Раз. И два. I thought Here it they was are. over, and yet Choose whichever you want. It has a Забираем это. tempting smell. Detective Gallo, do you understand now why this disco club is so famous for its cocktails? You can explain it better next time. You wouldn't believe it. И вот теперь мы можем соединить вот этот вот безалкогольный ингредиент I'm с pretty good сериданго. for an improvised chemist. even if you don't love that type of show, it kind of grows on you. Ну и, собственно, мы знаем, что нам требуется. Отправиться к оптовику. Ну шо, оптовик, получи свой коктейль. A non-alcoholic Diridango cocktail. One of a kind. For me, thanks. For you in return, a very rare alien mask. Отлично. Маску мы получили. Так. Теперь нам нужно получить язык. Для этого нам вновь надо вернуться к конфетке. Hello, Gallo. Good to see you. Мне нужен годовой запас I need a сладостей. year's worth of sweets. For you? For a business partner of mine. A real estate agent on Rhododendron Road. Your generosity knows no bounds. Consider it done, my love. Как поживает моя преданная продавщица? How's my trusty seller doing? Good, because there's a fearless knight in shining armor who makes the city streets safe. It's crazy to observe how a single flower can totally change one's perspective of the world. Вижу, ты снова I улыбаешься. see you got your smile back. With you by my side, it's as if life itself is smiling at me. Look, Thorn is smiling too. Oh, you're really a keeper, do you know that? Thorn, remember, ignore those around you. You'll live a long time. I'll give you this rule if you want.
До встречи, наверное. I'll see you around. Maybe. Maybe once you'll invite me to dinner. I see that you finally got that yearly supply. Yes, and the inspiration came too. A house for you is a win for both. Effective and genuine. Indeed. To convince the customers, you need to be blunt and spontaneous. You passed the test. Now you can become an associate of mine. What do I have to do? Take this head. Wear it to convince people to buy a house from me. The point is to instill a sense of unnecessary need. All clear? Trust me, it will be the first thing I do as soon as I turn the corner. Great! Good work. It really is true that advertising ruins your brain. Так. Here, now I have a truly believable alien mask. Масочку оформляем. Так, и теперь топаем вот сюда. I wasn't the only one who thought this thing looked like a UFO. Rule number 89 of Gallo. Don't use what you don't have to use. Так, применяем. Brothers, I hate monologues. Does one of you want to take the floor? Here I am. Can I talk to the Brotherhood leader now? Are you kidding me? I have an alien face and a retractable tongue. What else do you want? That you talk with the leader. Isn't that what you wanted from the beginning? Here I am, with my real face. Now you're ready to speak with the Brotherhood leader, if that's what you want. I spent my whole life waiting for this moment. I'd like to say something. Who's talking from the back row? Who's bothering our alien council? Me, a humble brother who has something really important to say. The tone of your voice seems apocalyptic, brother. Like the content of my words. I think that... I'm happy that finally somebody is volunteering. But I still haven't said anything. You took the floor, brother. It's enough to show your courage. It's enough. Okay, but how can I enter the dump to get the containment substances? You must open the fuse box and destroy the fuses. Follow the assembly instructions and build an alien lockpick. Then come back to me. I'll give it that final touch to make it work. Good luck, brother. Good luck, brother. Итак, мы получили чертеж. Нам потребуется вилка, нам потребуется диск, и нам потребуется вот это вот штукенце. Ну что ж, вилка и штукенце у нас уже есть. Осталось лишь заполучить диск. Закрываем дверь. Врубаем музыкальный аппарат. И получаем диск. Теперь. Так. There's no way to combine them. Maybe I need the alpha piece. Вот какая из них альфа-часть, какая там бета-часть, я вечно путаю. Following the instructions, I combine the alpha piece with the beta piece. Отлично. Все, и теперь можно соединить вот так. Can't stick the fork there. The whole of the blender is encrusted with custard. I thought it was over, and yet... Так, берем липкую бумагу. If I want to sand off the custard, I also have to make the flypaper abrasive. Even if you don't love that type of show, it kind of grows on you. Что-то на момент наждачки. Видимо, кое-что я все-таки опять подзабыл. Поэтому надо будет между серией разобраться. Но ничего страшного.
ничего страшного. Потому что, в принципе, друзья, мы и так за сегодняшнюю серию сделали очень много. Мы разобрались с сундучком. Сделали все четко, как положено. Мы выполнили несколько цепочек заданий и у оптовика, соответственно, и у мелкого, и у Кэнди, конфетки наши. И даже для барменши сделали небольшую услугу. Телевизор ей подключили. Так что, в принципе, я думаю, что за сегодня мы и так сделали достаточно. Ну а потом я точно так же между серией разберусь уже с этим блендером. И далее мы продолжим по сюжету. Все как обычно, друзья. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч в нашем игровом чулане. Пока-пока.